on this track, fam. Okay, we are now discussing this day. Our lesson is about how to word paragraph and tables. So we can see that we always using the basic structure of HTML when it comes syntax, which is the HTML head, title, body. Ano po. So ito po yung kinakailangan natin. Instead of body, we need to input the tags needed in our lesson for today, which is the paragraphs and the table. So we can see a comment in our tags, which is identify the start and the end of your argument. So we are using paragraph, P for paragraph, then we are using the same time na different kinds of attributes like align, center. Then sa font, we are using monotype cursiva and size. Then we can see a different kinds of elements when it comes in formatting your text. We have the bold, we have the underline, and we have the italic. And if you want to break it into the next line, we need to use BR or break. In the second part, we are talking about how to word in table. So in table naman, we need to use table for a syntax. Then we have different kinds of attributes like border color para po magkaroon ng color yung border natin. Then align para may lagay natin siya kung saan natin gustong position mag-display yung table natin. Then we have TR or table row, and we have table data. Yung table row po natin, from the word row, so it is the row of your table. Then table data is the column of your tables. Ano po? So after this, ipapakita naman natin po kung ano yung naging output niya into browser. So this time we are discussing yung naging resulta or output nung ginawa natin syntax kanina, which is about the paragraphs and tables. So we can see this is the paragraphs that we type in our subline. So we can see that it is in the face of monotype for Siba. Then this is yung my name, which is we emphasize is true, bold and underline. Then this is the time, which is we emphasize is true, italic naman po. Then we can see ito po, naputol po siya dito sa office. Kung matatandaan po natin dito sa unahan ng from sa syntax natin, we are putting BR or yung tinatawag po natin na break. Ano po? So, then dito po naglagay din tayo ng mga break para magkaroon siya into next line. Then it is the table. So it is the table row. Ito po yung table row niya. Then it is the table column po. Ano po? So ito yung display. Kung makikita po natin the syntax natin, we are creating two table rows, and that is this. Then we can see that in our syntax, we use three table data, or yung sinatawag natin na pwede natin sabihin na it is the column of your tables. So ito po yun, yung dalawang 3C. Yung tatlong 3C na magkakadikit. Ano po? So for the next, we are in actual on how to create simple syntax using tags of paragraphs and tables. So we are now in actual on how to create paragraphs and tables using HTML tags. So let's start to the structure of the tags of HTML. So let's start to HTML. And so makikita po natin nung tinagpa natin HTML, meron na po tayo dito. So we have the meta, we have the title, we have the head, we have the body. Yan. So ito po is another one na kung pwede po natin lagyan ng meta sa taas ng title. Pwede naman po dito mismo sa pinaka taas. So makikita po natin, we have a doc type HTML na po dito. So dito po sa title, lagay po natin yung sample. Then sa body po, maglalagay po tayo dyan ng comment. So control question mark para po doon sa comment natin or comment text.
So, input po natin dyan is paragraph. Then, another one para sa ilalim, para ma-identify naman natin yung end ng argument na. Okay. Sa loob po ng text natin, or comment text, dyan po tayo ngayon magta-type ng ating syntax. First is P. P para po sa paragraphs. Then, we need to enter it. Then, sa loob po ng syntax natin na paragraph sa open and close tag nito, dun naman tayo magta-type ngayon ng i-content natin. So, let me see. So, he is qualified in this field. In this field to be capable and cooperative in rendering So, we need to input one pa sentence lang po para hindi na siya masyadong mahaba. Ano po? Then, using that, we need to add formatting of text. So, we have bold, italic, and underline. So, siguro, we need to input we can input B for bold. Then, yung qualified po, lagay po natin na then, lagyan din po natin yung he ng underline. Then, yung qualified po, lalagyan po natin siya na italic. So, mamaya po makikita natin kung ano yung magiging output niya. Ano po? Then, dito po lalagyan po natin siya ng font. So, dito po lalagyan natin siya ng font para sa syntax natin. So, we have font. Then, lagay po natin yung face. Ang lagay po natin sa kanya is monotype cursiva. Then, lagyan po natin siya ng size equals to 5px or yung tinatawag po natin na pixel. After we create a paragraph, we need to use break. So, lagyan po natin siya ng break. So, dito sa services, lagyan po natin siya ng break. So, BR ang tawag po sa kanya. Ano po? Then, after po natin siya lagyan ng break, we need to move to table. So, paano ba tayo gagawa ng table? So, enter po natin. Then, lagay po ulit tayo ng comment. Then, table. Then, sa ilalim po nito, lagay po tayo ulit ng comment. Then, lagay naman po natin end table. Then, dito po, lagay naman po natin. Ano po ba yung syntax na kailangan po natin? Ano po? So, lagay po natin sa kanya, sa table po natin. Ang ilalagay naman po natin dito is yung tags that represent tables, and that is a table. So, let's start table. Then, yung end tag ng table po natin. Sa end tag po ng table natin, sa gitna po ng open tag and end tag of table, doon po natin ngayon ilalagay yung syntax natin. And that syntax is the table rows and table data. So, to input it, so let's start to tr. Then, end tag of tr again. Yan. So, kung makikita po natin, we have a complete package, complete syntax. Ang kulang na lang po natin is yung tinatawag natin na table data or yung magre-represent as column. So, add po natin ay td.
Okay. Then, let we see what happens. So, Ctrl S po natin. Ctrl S for save. Ayan. So, i-save nyo na po na mas marami para sigurado. No po? So, Ctrl S. Then, after that, let we see the output of it to browser. In the browser, we can see na wala pa rin nagbabago dun sa unang pinakita ko sa inyo. So, to see the changes, you can click F5 for the shortcut to refresh. So, yan, nakita po natin siya. So, yun, nakikita po natin nagkaroon tayo ng error kasi nagkaroon tayo ng tawag dito, extra greater than sign. So, kailangan po natin palitan. So, ito po yung he na mayroong bold. Then, ito po yung naka-bold at saka naka-underline. Then, it is the yung services po natin is the italic. Then, this is the font face which is naka-monotype cursiva. Ano po? We can see in our output that it has no table yet. It is because we have no attributes input our table. At the same time, the table data natin ay wala pa pong content. At the same time, nakita po natin na merong greater than na extra dun. So, ito po siya. So, we can delete it. Then, after that, when we can see po na wala din tayong backgrounds para sa ating page. So, let's put up backgrounds. So, we use BG color. So, sa BG color po natin, start po tayo ng green. So, but this time, we need to use the literal specific name of the colors. Then, now, we have a background. Then, now, we can input the text into center. So, text align. Then, center. Then, sa table po natin, ganun din po, align po natin siya into center. After po natin siya ma-align sa center, lagay naman po natin sa kanya is border. Lagyan po natin siya ng border para makita natin yung table. So, lagay po natin sa kanya is 1px. Then, we need to input a color sa border natin. So, we need to input border color. Then, equal. So, ang ilalagay po natin border color sa kanya is black. But, to the next lesson, we need to use hexadecimal or equivalent ng color natin into hexadecimal. Ano po? Then, next, we need to input 3D. So, maglagay po tayo ng input sa 3D. So, lagay po natin yung pangalan ko. Runel. Then, copy po natin yung 3D natin ulit. Control-C natin. V. Then, sa Runel po, lagay po natin Pereras. Then, yung sa pangalawa po is Vertusio. So, we have Runel, Pereras, Vertusio sa ating table po. Then, after that, we need to copy-paste it para makagawa tayo ng dalawang table row natin. So, Ctrl-C po natin siya. Then, Ctrl-V po natin. Then, Ctrl-S po natin. So, let we check kung ang nangyari po sa kanya katulad ng ina-expect natin. So, let we see in the browser. So, we can see that we have no differences to sa first na nakita natin output. So, this time, we need to click F5 or Enter. So, makikita po natin na naging green na yung background natin. At the same time, nasa center na po yung text sa table natin. Then, kung makikita din po natin, dun sa table natin, we input Runel Pereras Vertusio. So, ito na po yung sample niya. So, I hope that these lessons will be help you a lot. So, that's all for today. So, thank you and God bless.